Hue is hosting international festivals that promote cultural diversity. It's boosting with colors, with sounds, with smells. I see so many women on the streets wearing vibrant colors of traditional Auzai. As I am a foodie, I really want to know if there is any relation between the colors and the food. So come with me and take a journey to search this in this episode of Fine Cuisine. What has impressed me the most in this journey to Hue is the diversity of the cuisine here. From smell to taste, cooking techniques that range from simple to highly sophisticated, and of course, the variety of colors within the dishes. Imagine if these dishes were only in black and white, how would that change Hue's cuisine? I find myself venturing into a bookshop located in the city center to find cookbooks that would give me instructions on cooking Hue food. I hope that after this trip, I'll be able to cook a number of Hue dishes by myself at home. I also want to learn more about the colorfulness in Hue's cuisine and the ingredients that help form these colors. I found a suitable book entitled The Art of Hue's Cuisine by Hoang Thị Như Huy. I was just flipping through the pages of the cookbook of Miss Như Huy, and now I'm about to meet her in person and get to know more about vibrant colors of the cuisine in this area. Folk artisan Hoang Thị Như Huy is one of Hue's most renowned culinary experts. She has conducted many research projects in Hue's cuisine, particularly the usage of natural colors in this culinary scene. Tôi yêu sắc màu lắm, tôi nhìn thấy những cái gì đó mà có sắc màu thì tôi thường hay ngắm nó. Mỗi món nấu nó có sắc màu á, thì nó sẽ tạo cái đẹp. Khi người ta nhìn một món ăn đẹp thì người ta thích ăn hơn và tăng cái chất lượng của món ăn hơn. Do đó tôi đã đi vào nghiên cứu một cái phong cách riêng là sử dụng màu bằng những cây cỏ trong thiên nhiên. The conversation with artisan Như Huy within her small yet cozy home was such a delightful experience. She even showed me pictures of dishes which she has made using natural colorants. I got the strong impression that the dominant color in Hue is purple. Many of the women whom I met during my journey wore purple. Màu tím là một màu rất đặc biệt đối với người Huế. Bởi vì năm xưa con gái Huế, cô nữ sinh Đông Khánh Huế đến trường thì mặc cái áo dài này. Và cái dòng sông Hương có những khoảnh khắc nó trở nên như một cái dải lụa tím trôi qua thành phố Huế như thế. Xin chào. My conversation with Miss Như Huy gave me the desire to immediately return to Dong Ba Market, which I had visited last time along with Co Ha. Markets in Vietnam are all filled with an abundance of colorful fruits. It is here that colors of produce give inspiration to artists. Riêng trong ẩm thực thì người Huế cũng tiếp tục sử dụng sắc màu tím đó để tạo nên món ăn. Và bạn có thể thưởng thức cái màu đó qua cái chén chè khoai tía. Một cái màu tím rất là mơ màng. Chị ơi, chị có khoai tía không? Dạ có tía nào mà đó. According to culinary expert Miss Như Huy, in purple you can also find red. Therefore, I also wanted to find ingredients that would elevate the red hue in the dish. Maybe tomatoes or red chilies. Here it is. This is exactly what I needed, the gag fruit.
From Dongba Market, we take a boat towards the center of Hue. Hue is a city of many charming and romantic riverways. The city owes its charm to many of these rivers, along which you can find boats gliding, carrying travelers across, spotting the occasional purple aodai, and hearing the sounds of fall songs echoing along. I'm holding a gag fruit and taro, some very basic ingredients from the countrysides. Right now, I'm going to meet Miss Hoa, who is a chef for over 20 years, and she will create some delicious and fancy dishes out of this. Khoai tía là món mà rất là truyền thống của Huế. Củ khoai tía là họ được trồng từ các vùng ven của các miền quê của xứ Huế. Củ khoai tía có màu tím rất là đẹp. Củ khoai tía cũng rất là bổ và mát trong những cái dịp mà mùa hè nóng bức. Miss Ha is the chef at Huangxiang Hotel, one of the first places in Hue to offer travelers a royal feast. In her many years serving at the hotel, she has found that the purple yam is one of the top favorites. That is where the purple color comes from, mostly from the skin of the taro, not from the fruit. Thực khách rất là thích cái màu tím của Huế. Tất cả các khách trong và ngoài nước khi mà đã đến Huế, họ đã dùng cơm vua hoặc cơm cung đình thì thường họ hay sử dụng món chè Huế. Many dishes have folk origins, but when they were introduced into the royal cuisine, the dishes were transformed to be more refined. For example, this gag fruit cake actually originates from the it cake, a specialty of this land. Nó sẽ có một cái màu đỏ của gấc và là hai ba bát nước gấc. The gag fruit puree and flour makes exactly the same color as the tomato soup that is very well known in Poland, that our grandmothers and mothers do for us. Flour and the gag-infused water are mixed together into a thick paste to create the cake. The filling is made from ground meat marinated with a bit of seasoning and minced scallions and shallots. The method of making this cake is not too difficult. I had learned it through my experience with cakes wrapped in leaves at Huang Kön village. This cake is basically the same, but it has a very attractive and eye-catching color. There is something with these colors in Hue. This could be just a plain ban-eat white made of white rice flour, but why not make it a fun and color it in this vibrant red? In the citadels, royal courts, mausoleums, temples, and royal constructions of Hue, one can see the prominence of red, representing authority and pride of the dynasties. According to Oriental belief, red also symbolizes luck. Red stands for bliss, excitement, happiness, health, and honor. Another aspect one can easily observe is that most constructions are what a folk saying calls painted with red and gilded with yellow. Yellow signifies the supreme power of the king. It is a color that common people and other mandarins were forbidden to use. But what about the usage of yellow in cuisine?
Màu vàng là màu dành cho vua chúa thôi, không một ai được quyền dùng cái màu vàng hết. Nhưng mà riêng trong ẩm thực thì nó không có cái ngăn cấm đó, bởi vì trong ẩm thực thì nó có rất nhiều thực phẩm nó tạo ra cái màu vàng, chẳng hạn như đậu xanh, rồi lòng đỏ trứng gà, trứng vịt, hay là cái hạt dần dần, hoặc là củ nghệ. Miss Như Hui told me that yellow is the color of the kings, and I am in a city of the kings. So I came to the streets hoping to find some yellow-colored street food, which is the most popular Vietnamese food in the world. On the small street of Chan Quang Khai, there is a vendor selling a very common dish which has this yellow color that I'm looking for. It's a turmeric vermicelli. The elderly vendor's hands work quickly to sell the vermicelli to customers. Tôi bán là 15 năm rồi. Chưa bao giờ ai là chê được món ăn này. Người nào đến quán tôi là cũng khen ngon hết. With just a several simple ingredients like turmeric, intestine, mint, it takes Miss Me only a while before setting an aromatic bowl of turmeric vermicelli before me. Yeah. Rồi, xin mời. Rồi, xin chào. Mời. Ớt. Rồi, bạn muốn sẵn. Ba ơi, ngon. Very good. This is totally different flavor. First time I'm seeing this. Not only noodles are yellow, but also the meat is cooked in turmeric broth, which is yellow, and makes it also so healthy. Delicious. Ngon. Very good. Turmeric is a familiar seasoning not only with Vietnamese people, but also in other Oriental cultures such as India, Thailand, China, and Malaysia. The turmeric is used to create the eye-catching yellow and also to create flavor for the dish. It's also very good for the health. Củ nghệ là thường từ xưa nay cha ông mình cũng thường hay ăn để trị nhiều bệnh. Ho này, người ta bị ho người ta cũng ăn nghệ. Đau dạ dày người ta cũng phải ăn nghệ, mà hiện nay đau dạ dày là chủ yếu người ta ăn nghệ. Và đường ruột người ta cũng phải ăn nghệ. Turmeric is the main ingredient used in turmeric vermicelli called bún nhẹ. It is important to choose fresh turmeric and process it in a way that makes it smooth. The fresh turmeric is peeled, soaked in water to retain its color, and then pounded or grounded to ensure the turmeric is even, without any smaller and bigger pieces mixed in together. After that, turmeric is mixed in the vermicelli to add the final yellow color. Oh, I like doing such things. I really like everything that's... Làm đi, cháu làm đi. Đó. Like this. Đẹp chưa? Oh, Đẹp this không? is so nice. The turmeric paste changes the color of bun noodles from white into vibrant yellow in just a couple of seconds. Amazing. Let's do more. Cháu làm đi. Ngon. This is so good. The taste of turmeric is very strong, and turmeric is such a versatile, very healthy spice. Bami looks amazing. She eats turmeric all her life, and her skin is glowing and beautiful. Ăn thử đi, cho ngon. 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 Very good. I'm gonna eat more. Each day, the vendor and her husband wakes up early to prepare the ingredients like turmeric,
intestines, scallions, and Vietnamese mint. Every 5 days, they make a new batch of turmeric that could weigh up to 70 kilos. Việc già nghề là ông làm hết. Vì cái nào nặng nhọc là ông phải làm. Còn bà là sao nghề. The fresh intestines are carefully chosen, cleaned with salt and lime before being cut into smaller pieces. Then they are marinated with seasoning and turmeric for color before being stir-fried. Not only a simple dish, turmeric vermicelli is an artistic melange of colors. The green of the Vietnamese mint, dotted with the brown of the intestines, and the most prominent color being the yellow of the vermicelli. Everything comes together to help a folk dish become more refined. Transparent is one of the most significant colors in Hue cuisine. In the last episode, I had a chance to learn a little about it by making bánh lụp, but now I want to search for more tasty, crystal-colored foods in Hue. Among different kinds of sweet soups in Vietnam, the sweet soup that I'm going to try can only be found in this city. Chị ơi, đây là gì? Bột lọc dừa. Bột lọc. Lọc dừa. Dừa. Bột lọc. That looks interesting. Và đây là gì? Bột lọc quấy. Bột lọc quấy. Đặc sản của heo quấy. Okay, that's what I want. The dish that has crystal color I want to mention is the sweet soup with chewy meatball wrapped in cassava dough. Cassava dough covers the meatball. The combination of the savory flavor of meat and sweet flavor of cassava flour creates a distinctive taste for the dish. Ở Huế có một cái sắc màu mà cũng rất là đặc biệt mà tôi hay đặt tên là màu thủy tinh hay còn gọi là màu pha lê. Thực ra thì cái màu này nó được lấy từ một loài củ, đó là củ sắn. Và người Huế sử dụng cái củ đó để mà mài thành bột. Và trong cái kỹ thuật gọi là tinh xảo của người Huế, người ta mài và người ta lọc rất nhiều lần. Và cuối cùng nó trở thành một cái lớp bột rất là tinh. Và khi chế biến qua nhiệt thì nó trở thành như một cái tấm gương trong suốt như vậy. Sweet soup with chewy meatball wrapped in cassava dough is one among 3 kinds of sweet soups that were considered noble cuisine brought to the king, with the 2 other dishes including Christmas lima bean sweet soup and sweet soup with lotus seeds wrapped in dry longan. Today, this kind of sweet soup has become a popular snack for Hue people. The shop selling sweet soup located in the corner of Dinh Tien Hoang Street in Hue City is always crowded. Some eat at the shop, some take away to bring home. The sweet soup with meatball wrapped in cassava dough is always sold out every night. Ăn lúc đầu á, thì không nghĩ là bột lọc heo quay nó đặc biệt như thế đâu. Sau khi mình ăn á, là mình chỉ cần cắn vào á, là mình vừa cảm nhận được cái vị thơm nồng của heo quay. Bề ngoài thì nó là một lớp bột, trong nhân thì là một miếng thịt và có miếng thịt quay khá là giòn. Có lúc mình cũng có một số miếng thịt cũng có miếng bì cũng khá là giòn nữa, nên ăn càng thú vị hơn, ăn cứ lách hết trong mồm. Và khi ăn kết hợp lại thì mình đầu tiên mình sẽ cảm nhận được vị ngọt trước của nước đường và phần bột phía ngoài. Và phần bột này nó khá là trong. Sau đó mình sẽ ăn được phần mặn ở bên trong. Thường thì mọi người không hay kết hợp mặn với ngọt. Tuy nhiên thì đây là một đặc điểm khá thú vị của món chè này. Heo quay ở trong bột lọc á, là họ nấu thường là được chiên lên nên là hàng có vị mặn và cũng ngon á, bùi và dai dãi.
Ton Dik family has 40 years of experience in making sweet soups in Hue City. As time passed by, the flavor of her sweet soup has changed to adapt to the taste of every diner. Thêm bột lọc bọc thịt quay này, nghề bột lọc bọc thịt quay là xưa cũng được, nhưng mà đời xưa là làm khác, chứ trừ mình làm khác, mình cho những gì ngon lành hơn lúc xưa. Đó. Màu me là các cái thứ nước mắm rồi đường, biro hoặc là lăng chi, rồi nấm mèo, các cái màu, các cái hương liệu đó là hòa trộn với nhau rồi cho vào bếp rồi là xào nấu rồi cũng vài tiếng rồi mới được ra như gì. For a foodie like me, I am willing to appear anywhere with good food. Miss Ton Dik makes delicious sweet soups, so of course I am here. The first thing I have to do is to thin out the dough. It's very difficult to make it. I had no idea it will be. It's hard to make it not too thin and on the same time round, so it's easy to wrap the meat inside. I'm fighting with this one. This is the third time I'm trying to make it. I hope this time it will work. After that, Miss Ton Dik taught me how to wrap the pork inside the dough. At first it might seem easy, but it's rather difficult to cover the entire piece of meat. At this stage it looks just like the Polish dumpling, and here it's very easy to get. Now is where the real fun starts, and I'm having some problems with it. How come I see white flour and it becomes transparent later? Từ cái bột trắng này mình phải luộc qua cái đã. Luộc cho nó chín rồi mình nó trở thành trong suốt được. Bắt nước sôi lên cho nó sôi và thả bột vô rồi bắt đầu rút này là quỳ cho điều đi rồi cho bắt đầu hơi rút này là đổ ra. Khoảng 10 phút. Beautiful balls become ready and transparent after around 10 minutes when they start floating on the surface of the pots. Then they're added to the sweet sugar syrup, and now the taste starts. Okay, this is first time I'm eating salty pork with sugar, and it tastes very surprising. I kind of like it. I want to try it with ice and with coconuts. That might be totally different taste for this. May is the time when the lotus starts to bloom, giving off a sweet perfume into the air. I come to Tik Tam Lotus Pond in the citadel of Hue City, where local people grow many white lotus. Like, is it sweet soup? Here, I was fortunate to meet Miss Thai Kim Lan, a Vietnamese overseas professor of philosophy. She is on a visit to Vietnam from Germany. She was born in Hue, but then went to Germany to study and work. Every year, whenever she returns to Vietnam, she comes to Ting Tam Pond to recall memories of her childhood. Ting Tam Pond used to be one of the most famous royal gardens during the Nguyen dynasty. Emperor Ming Ma composed 10 poems about 10 scenes of the pond, while Thiệu Chi listed it among 20 beauty spots of Hue. Previously, Ting Tam Pond had two different kinds of lotus, the Bach Hop lotus and white lotus, which was considered precious. The white lotus symbolizes nobility and the freshness of nature,
Moreover, the white lotus is considered to be characteristic of Hue people, simple and noble. The journey to discover colors in Hue cuisine gets me to very unique places sometimes. I'm here in the middle of the Lotus Pond, and Miss Lan, who was born in the city and is also a big fan of local cuisine and culture, is going to tell me what we can do from those flowers in a kitchen. So we're picking up the lotus right now and then going to the kitchen together. The lotus season in Ting Tam Lake usually lasts from May to the end of July each year, with mostly white lotus. Miss Lan said the white lotus owes its popularity in Hue to its purity of color and fragrance. I guess that white stands for purity everywhere in the world. It's the first thing you think about the white color and white flowers. That's beautiful. And can we do any special foods with these white flowers? Ngoài cái sắc đẹp dịu dàng mà lộng lẫy của hoa sen, tim sen cũng làm an thần cho con người vào mùa hè nóng nực, cũng như là những món ăn đặc sản như là chè sen bọc nhạn, cơm sen, rồi củ sen, ngó sen, tất cả đều được sử dụng, không có thiếu, không có bỏ một cái nào ở nơi cây sen. Bởi vì con người sống với sen thì không thể nào là không khỏe mạnh ở nơi thể xác và cao quý nơi tâm hồn. While cooking the lotus seed sweet soup, lotus rice or lotus soup, Hue women often use the seeds from Tim Tam Pond as raw materials, as they are considered the best. On a hot summer day, Hue people often make lotus seed milk, a beverage derived from a pure and fresh lotus seeds mixed with milk. Ngon không? Sắc sắc? Ngon? Yeah, it's good. Ngon? Sắc sắc có thấy màu trắng không? Màu sữa trắng của sen không? Yes, I definitely see the white color. That's what I'm searching for. Beautiful. Yeah. Sau khi mà bây giờ mình có sữa tươi rồi, nhưng phải nấu một lần cho nó sôi lên, sau đó mình bỏ vào bình, và nếu mình muốn uống nóng cũng được, hoặc là mình uống lạnh. This is a really nutritious drink that helps to cool the human body during the summer. This dish is not only healthy for older people, but it is also very good for children, especially during the hot summer days. Ngoài cái món sữa sen mà người Huế thường uống vào mùa hè, thì người Huế cũng làm từ hột sen rất nhiều món khác nhau. Trong các món mà trẻ em thích ăn nhất á, là cái món sen tua, cũng làm bằng hột sen. Hột sen chúng ta bóc vỏ như thế này, xong rồi chúng ta hấp cho hàng mềm ra, xong rồi xay hột sen nhỏ và rây hột sen, xong rồi bỏ đường vào nhào cho nó khô như thế này, và sau đó gói nó bằng một cái giấy nhiều màu sắc khác nhau. Từ một cái viên hột sen trắng tinh như thế này, chúng ta có muôn màu muôn sắc của các màu của vũ trụ, xanh đỏ tím vàng, từ màu trắng. Và màu trắng là cái nguồn gốc của các màu ở trong cái ý nghĩa như vậy. Lotus seed cake
is a dish Hue people often make during special occasions such as death anniversaries, the Lunar New Year, and birthdays. Bây giờ chúng ta gọi thử. We're gonna wrap it. Yeah. Delicious. This is a very interesting thing. I tried the fresh lotus seed today for the first time in my life. And these candies are made from it, and you can really taste it. They're not too sweet, which I like. Delicate taste of sugar, and very funny texture, powdery like. Really good. I really enjoy it. This is good, easy to make, and most importantly, white. Come on, Ko. This is very good. Thank you for making those things and showing how to make them. Discovering colors in a cuisine of Hue was real fun, and it gave me fresh new perspective of what we can find on our plates. My favorite was white, sweet milk from lotus seed, and purple dessert from taro, but well, I just love sweets. Thank you for watching this episode of Fine Cuisine. Goodbye.